So, Okay, so so Lamia Karim's article basically deals with the idea of তোমার হচ্ছে gender, হ্যাঁ, the idea of globalization and তোমার হচ্ছে neoliberalism. So it actually explored the intertwined relationship between gender, globalization, and neoliberalism in Bangladesh, through exploring the context of তোমার হচ্ছে microcredit. So তিনি যে জিনিসটা basically she argued that যে within the Bangladeshi context following 1980s, যখন হচ্ছে neoliberal policies implemented in Bangladesh, and we have already discussed the idea of neoliberalism, the idea of microcredit, the reinvention and rediscovery of women question within the discourse of তোমার হচ্ছে development during 1980s. So through the তোমার হচ্ছে ideas of neoliberalism and through the reinvention of women's participation in labor force since 1980s in Bangladeshi context, what actually changed, huge NGOization ঘটেছে তোমার হচ্ছে in rural context, even তোমার হচ্ছে in Bangladeshi economic context. So we will discuss how the NGOization happened, তোমার হচ্ছে operated within the Bangladeshi context. We will discuss, and we have also already discussed in some extent in our previous classes. So NGOization ঘটেছে simultaneously, এক ধরনের microcredit programs they have operated, and they have targeted women, and we have already discussed in our previous class why they have targeted women and how they have targeted women, because they assume that women are the more docile agent and who will be the most, তোমার they can easily repay their debt on time. And you know, the whole neoliberal policies at that moment, it was something like to তোমার হচ্ছে generate money, তোমার হচ্ছে their main মানে targets, it was something like that যে money breeds money. So they tried to generate money from all walks of life, from all sectors, একদম যে sector থেকে you cannot even generate money, they tried to push that sectors to generate the money. So তাদের, so at that moment they also rediscovered women's participation in labor force, এবং তারা microcredit কে দেখেছে যে it is something, it can empower women, it can তোমার হচ্ছে breeds money within the society. So তিনি সে সবগুলো নিয়ে আলাপ করেছেন, এবং আলাপ করতে গিয়ে what actually she discussed, তিনি তিনটা কোশ্চেন ছিল mostly. Can you read it out for us, Jahra? Firstly, can you read it out for us? Firstly, Zahra, can you see it, Zahra? yes, sir. Firstly, NGOs that work with microcredit manipulate. Existing notions. Yes, please. Zahra, can you hear me? Yes, sir. Firstly, NGOs that work with microcredit manipulate existing notions of Bangladeshi rural women's honor and shame Furtherance of their in the furtherance of their capitalist goals and violate local norms of cohesion and community. community. So তিনি মূলত তিনটা কোশ্চেন she tried to explore. First of all, যে how কিভাবে NGOization in the name of microcredit manipulate the women's honor and shame issues, এটাকে ম্যানিপুলেট করেছেন in the name of তোমার হচ্ছে microcredit, so then yes please, এবং she termed it as economy of shame. We will discuss what actually is the economy of shame in our later part. Yes, secondly, Zahra. Secondly, the work of microcredit has resulted in unanticipated new liberal subjects. Subjects. The woman petty money lender, for example, that this article examines. So হচ্ছে তোমার হচ্ছে through microcredit program they rediscovered new subjectivities within the তোমার হচ্ছে rural context, এবং rural context they created new subjectivities such as new money lender. We will discuss what actually is the money lender and how they lend money to other poor people and how it works as cycle, and what are the nexus within this cycle. We will discuss in our later part. Okay, so and the third one is
Finally, I argue that the developmental NGO operates as a shadow state in Bangladesh Bangladesh. and is So this is one kind of মানে they works like মানে they worked like a state, তাই না? একটা রাষ্ট্র the way the state manipulate, তাই না? তারপর হচ্ছে তার মানে এটার নাম হচ্ছে it works with its citizenry, হ্যাঁ? So NGO they also work like citizen মানে works with its members towards like the relationship to মানে towards its members like the relationship between the state and its citizenry. তোমরা তো জানো যে how a state regulate, তাই না? Regulate the citizens everyday life and reality. The NGO also regulate, হ্যাঁ, even operated its মানে own policies and programs upon its member just like state. Yes please. Next. and is able to exercise tremendous control over the lives of the poor through a Gramscian notion of hegemony. notion of hegemony where their relationship is characterized by a combination of force and consent which balance each other reciprocally without force Predominating predominating excessively over excessively concept. over You have consent. already read in your political anthropology course what actually is the Gramscian notion of hegemony. It is not মানে মানে এটা it is not essentially যে তোমাকে they are forcing you to act according to their will. Rather এমন একটা condition, it is such a condition in which you are bound to act like that, তাই না? So you are already aware. So এই যে তো গ্রামশিয়ান নোশন অফ হেজিমনি স্টাইলে হাউ দ্য নোশন অফ তোমার হচ্ছে পাওয়ার এক্সারসাইজড উইদিন দ্য রুরাল এরিয়াস, তাই না, থ্রু এনজিওয়াইজেশন। সো আমরা যদি ইফ উই সামারাইজ তোমার হচ্ছে দ্য মেইন আর্গুমেন্টস অফ লামিয়া করিমস আর্টিকেল দ্যাট যে ফার্স্ট অফ অল শি ট্রাইড টু এক্সপ্লোর, উনি কি এক্সপ্লোর করতে চেয়েছেন, শি ট্রাইড টু এক্সপ্লোর তোমার হচ্ছে যে হাউ দ্য এনজিও ইন দ্য নেম অফ মাইক্রো ক্রেডিট তোমার হচ্ছে প্রজেক্টস ম্যানিপুলেট এক্সিস্টিং নোশনস অফ উইমেন্স অনার এন্ড শেম ইন দ্য নেম মানে ইন লিউ অফ দেয়ার তোমার হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট গোল। সেকেন্ড হচ্ছে কিভাবে হাউ ইট ক্রিয়েটস নিউ সাবজেক্টিভিটিস উইদিন দ্য বাংলাদেশি কনটেক্সট, অ্যান্ড থার্ডলি হাউ ইট অপারেটেড তোমার হচ্ছে অ্যাজ এ শ্যাডো স্টেট। ওকে, সো তিনি হচ্ছে এই তিনটা ইস্যু মানে শি ট্রাই টু এক্সপ্লোর। এবং তোমরা ইউ হ্যাভ অলরেডি অ্যাওয়ার্ড যে মানে হাউ এনজিওয়াইজেশন তোমার হচ্ছে বাংলাদেশে it operated এবং হচ্ছে it boomed, it mushroomed during 19 following 1980s and 90s, তাই না, through neoliberal economies. And we have already argued what actually is a neoliberalism in our second week's classes. So তোমার হচ্ছে globalization, neoliberalism and the NGO as a shadow state. uh, we have already মানে হচ্ছে we have already argued যে হচ্ছে কিভাবে এনজিওয়াইজেশনটা ঘটেছে in the Bangladeshi context, you know, following the তোমার হচ্ছে second world war when the big colonial masters they were forced to তোমার হচ্ছে leave their colonies, হ্যাঁ, which they have encroached, and we have already argued that near about 83% of the total lands they have encroached before second world war, and following second world war they are forced to leave their colonies. But despite তোমার হচ্ছে leaving the colonies, they had তোমার হচ্ছে relationship at the new types of relationship within the new context of development. So within that relationship many western societies they have operated their policies, programs, many things in third world countries like Bangla, South Asian societies and African societies. And at that moment in the name of social responsibilities, তাই না, তোমরা তো জানো we have already discussed in our second week classes যে কিভাবে একটা ওয়ার্ল্ড অর্ডার তৈরি হয়েছিল, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF, we have already discussed everything in our second week classes. But what actually interesting thing is that at that moment many western countries, many western societies they had huge investment in countries like tomar hocche Bangladesh, other South Asian societies and African societies. And we are already aware through the articles of Maria Mais that যে কিভাবে এক ধরনের তোমার হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট তোমার রিলেশনশিপ, তাই না, উইদিন দ্য কনটেক্সট অফ জেন্ডার, যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড দে আর দ্য কনজিউমার্স অ্যান্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ দে আর দ্য প্রডিউসার্স, তাই না, একটা সাইকেলের মধ্যে দিয়ে হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইন আওয়ার সেকেন্ড উইক ক্লাস। সো at that moment তোমার হচ্ছে to operate their তোমার হচ্ছে investment smoothly তোমার they have invested huge amount of money in third world countries তোমার হচ্ছে in developing its infrastructure, communication and so on.
এবং হচ্ছে তোমার হচ্ছে স্মুথ অপারেশনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অ্যালং উইথ তোমার হচ্ছে স্মুথ অপারেশনস, আমরা উই হ্যাভ অলরেডি নোটিস দ্যাট যে হচ্ছে তোমার এই যে যে জিনিসটা হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড এট দ্যাট মোমেন্ট, যে হচ্ছে ইন দ্য নেম অফ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি দে হ্যাভ অলসো ইনভেস্টেড হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি ইন সেভারাল সেক্টরস সাচ অ্যাজ জেন্ডার, সাচ অ্যাজ হিউম্যান রাইটস, সাচ অ্যাজ তোমার হচ্ছে হেলথ, তাই না? myriad of sectors they have invested huge amount of money. Not only invested, they have also donated huge amount of money. But when they have realized that the amount of money and the amount of donation they have invested in countries like Bangladesh and tomar hocche African societies, what they have noticed that all of this money in these societies invested tomar hocche through the hand of government and mostly through the hand of bureaucracy. And what they have noticed, this bureaucracy, it was mostly corrupted, unprofessional, and something tomar hocche problematic towards achieving their goals or agenda. That is why they have reinvented the notion of NGO at that moment, and they tried to invest and donate this amount of money. It was their intention to invest this money in selective tomar hocche sectors in countries like Bangladesh and other South Asian, Southeast Asian or African societies যেগুলোতে। So তারা when they have তোমার হচ্ছে নোটিস যে majority of the তোমার হচ্ছে investments, it is being তোমার হচ্ছে misused এবং through the corruption of bureaucracies এবং হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে এই সরি hey yes, so the money or funds didn't reach properly to the people. So at that moment tara chinta korlo je they need to invest, or they need to তোমার হচ্ছে donate this money through such a way যার মধ্য দিয়ে people will be benefited and their projects will be achieve the goal. সো তাদের প্রজেক্ট গুলো যাতে ঠিকঠাক মতো ইট উইল বি অপারেটেড তোমার হচ্ছে ইন গ্লোবাল সাউথ যাতে ঠিকঠাক মতো অপারেটেড হয়, দ্যাট ইজ ওয়াই দে স্টার্টেড টু ইনভেস্ট তোমার থ্রু দ্য হ্যান্ডস অফ এনজিও। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার সবাই? সো হাউ দ্য নোশন অফ এনজিও তোমার এনজিওইজেশন হ্যাপেন্ড ইন বাংলাদেশি কনটেক্সট। ক্লিয়ার যারা? ক্লিয়ার ইসমা? Yes. Yes, sir. ক্লিয়ার? Yes, sir. So it Yes, sir. at that moment they started to invest and they started to donate their তোমার হচ্ছে investment donation through the hand of NGO এবং myriad of NGOs they received huge amount of money. You have already noticed this one from the articles. তোমরা দেখেছো না কি পরিমাণ NGO at that moment mushroomed and the amount of money they received তাই না in several sectors তাই না দেখেছো না? I think you have already read it. এই যে তোমরা এখানে দেখো কি পরিমাণ foreign first or this verse দেখো এই যে এখানে can you read it out? Priti Hawk, can you read it out for us the research for this article? Yes, please. The research for this article was conducted over 18 months, 1998 to 99, okay, and was based on a study of the Grameen Bank and 3 of the largest NGOs in the country. Each of these NGOs works with microcredit, has millions of dollars in donor support, and millions of rural subscribers. These NGOs reach 80% of the rural people. According to the Bangladesh NGO Affairs Bureau, during 1990 to 1998, the cumulative amount of foreign funds disbursed to NGOs stood at Taka. A huge amount of money. Think about তোমার হচ্ছে সে সময়কার তোমার হচ্ছে তোমার এটার নাম হচ্ছে the value of the currency during 1990s in terms of the value of the currency at that moment, huge amount of money. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 digits তোমার হচ্ছে crore at that moment. So huge amount of money at that moment, 1 billion plus at that moment. Think about ekhonkaar shomoy the value of the currency and think about the value of the currency at that moment. Huge amount of money তাই না they have তোমার হচ্ছে invested, even they donated. And you are aware যে why they have invested and why they have donated at that moment. We have already discussed in our new level classes, তাই না? In our second week and third week classes we have already discussed about it. Okay, that is why আমরা কিন্তু during our first weeks we discussed the idea theories and other things, so you can easily relate right now. Okay, so why they have invested and how this investment তোমার হচ্ছে operated in countries like Bangladesh. So in 1994, 20% of foreign funds were disbursed through the NGOs. So foreign funds near about 20%. So huge NGOization ঘটেছে at that moment. Clear? Clear?
Clear? Yes, sir. Yes, sir. So the Yes, sir. NGO rhetoric of working for the poorest of the poor doesn't occur in a vacuum. It occurs in those instances where the state has failed or has withdrawn from the welfare of citizens, shifting that responsibility increasingly to private charities, corporations, and development NGOs. So at that moment, so in such condition, NGO বাংলাদেশে they started to operate, invest এবং হচ্ছে they started to work এবং উইদিন দা তোমার হচ্ছে মানে টু লে পিপল ইন তোমার হচ্ছে রুরাল কনটেক্সট তাই না the এই যে লামিয়া করিমস ফাউন্ড that the villagers often refer to the NGO as সরকার or the state তারা তাদেরকে মনে করতো they are something as a state or the সরকার clear clear Yes, sir. Acha. So at that moment, through the NGOization, what actually happened, the people started to get tomar hocche benefit from these invest মানে তোমার হচ্ছে from these programs. So what kinds of তোমার হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে sectors যেখানে they started to get money from the তোমার হচ্ছে NGOs and they also started to invest their monies in sectors like as তোমার হচ্ছে এই যে chicken breeding তারপর cell phone তারপর হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে সিডস ফার্টিলাইজার্স পেস্টিসাইডস তাই না নানান সেক্টরে তখন দে হ্যাভ স্টার্টেড টু ইনভেস্ট এন্ড পিপল আর বিং বেনিফিটেড এট দ্যাট মোমেন্ট ওকে ক্লিয়ার Yes, sir. ওকে সবাই ক্লিয়ার এই জায়গাটা G. ওকে Yes, sir. সো এখানে specifically in this তোমার হচ্ছে article Lamia Karim's actually তোমার হচ্ছে intervene two question one is microcredit and another one is the economy of shame what is microcredit do you know what is microcredit what is microcredit Mehanas what is These are microcredit small loans offered to Okay. very poor populations. okay Yes, so in development rhetoric, microcredit is the extension of a small loans to women for income generating projects and has been eulogized as a magic bullet of poverty alleviation. So it is something, এটাকে মনে করা, it is something, a tool to alleviate the poverty at that moment. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. So এখানে হচ্ছে তোমরা জানো যে প্রফেসর ইউনুস তিনি কি করেছেন একটা মডেল মানে he developed a model on microcredit এবং তার মডেলটাতে can you read it out Raisa for us it promotes what actually microcredits do Yes, sir. yes Yeah, microcredit. In development rhetoric, no that it promotes credit yes please এখান থেকে it promotes credit as a human right. It is aimed towards the poor, particularly poor women. It is based on trust, not on legal procedures and system. It is Yes. offered to create self-employment, income-generating activity, and housing for the poor, as opposed to consumption. It was initiated as a challenge to conventional banking, which rejected the poor by classifying them as not creditworthy. So important please thank you so think about এখানে দুটো important issue think about the first one is that the poor are mostly ignored within the banking system because majority of the তোমার হচ্ছে তোমার হচ্ছে at that moment within the economics যেটাকে মনে করা হতো the তোমার হচ্ছে the poor women or the poor people in rural areas they are not credit worthy হ্যাঁ so the bank and the তোমার হচ্ছে monetary agencies at that moment they were mostly reluctant হ্যাঁ not only they reluctant হ্যাঁ they denied to তোমার হচ্ছে এটার নাম কি hand over the credit towards তোমার হচ্ছে poor people at that moment okay okay so another one is important is that যে তারা হচ্ছে the work based on trust not on legal procedure and system yes হ্যাঁ next please Raisa it provides service Provide service on the doorstep of the poor based on the principle that the people should not go to the bank should go to the people. It gives high priority to building social capital. social capital what is social capital জানো তো what is social capital And if I'm not wrong, it basically aims at a whole community or a whole society having an increased well-being rather than just a hand-picked number of people. Anyone else what is social capital
What is social capital? Faiza, Mashaik, what is social capital? Mashaik? Sir, social capital means social relationships, right? Social networks for a particular, in a particular society. Social network that gives a very functioning purpose. Anyone else? Mashaik, what is social capital? Yeah, just what Mehnazapu said, like how people interact within a given societal context. Social capital mostly মানে social capital it could be your তোমার হচ্ছে ডিগ্রি, it could be your তোমার হচ্ছে বিজনেস, সরি এটা নাম তোমার হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে তোমার it could be your তোমার এটাকে কি বলবো ল্যান্ডস, তাই না? it The could be resources, sir. রিসোর্সেস, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে যেগুলোর হচ্ছে ডিরেক্ট আমরা একদম ডিরেক্টলি মানে আমরা যেটার কোনো ধরনের কি পাই না, যে হচ্ছে যে কোনো ইকোনমিক ক্যাপিটাল আমরা আকারে এটাকে ট্রিট করি না, বাট থ্রু ইউজিং দোজ রিসোর্সেস, হ্যাঁ, ইউ ক্যান জেনারেট মানি। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউ আর্ন সার্টেন কাইন্ডস অফ ক্রেডেন্সিয়ালিটি ইন টার্মস অফ এডুকেশন। সো দিস কাইন্ড অফ এডুকেশন উইল ফ্যাসিলিটেট, তাই না, ইউর আর্নিংস, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে ইন লেটার এজ, সো আর্নিংস, তাই না, তারপর হচ্ছে এডুকেশন, সো আদার কাইন্ডস অফ রিসোর্সেস থ্রু হুইচ ইউ ক্যান ইজিলি কি করতে পারো, হ্যাঁ ইজিলি তোমার হচ্ছে জেনারেট মানি। দিস আর নট দ্য মানে এটার নাম কি বলবো যে হচ্ছে মানি মানে মানি ক্যাপিটাল রেদার মানে আদার সোর্সেস অফ তোমার হচ্ছে রিসোর্সেস। ওকে, ক্লিয়ার নাবিলা? Yes, sir, I'm clear. Yes, so these are the education, connection, service, তাই না? সো এগুলোতে এনজিও এট দ্যাট মোমেন্ট তারা হচ্ছে কি করেছে, তোমার হচ্ছে দে হ্যাভ ইনভেস্টেড। ওকে, and another issue is that তোমার হচ্ছে the economy of shame. What is the economy of shame? You know, in Bangladeshi society, that the notion of izzat, the notion of shame, the notion of honor, it really matters. Okay, so what kinds of shame? Can you read it out for us, Mehnaz? Shaming takes many forms in Bangladesh. Yes, please. Okay, sir. Shaming takes many forms in Bangladesh. Bangladeshi rural society. Hai. Mehnaz? Yes, please. Shaming takes many forms in Bangladeshi rural society, from rude language to regulation of women's sexuality to disciplining of poor people through accusations of sexual infidelities resulting from public floggings, pouring pitch over bodies, tonsuring women's hair, hanging a garland of shoes around one's neck, to isolating one's family in the village, to publicly spitting on the person every time she walks by, to make adults hold their ears as a sign of their guilt in a public forum, to breaking apart a person's house to recover money, and so on. In this context, Grameen Bank's insistence of a no collateral loan and repayment of loans at 98% takes on a different meaning. See Amartya Sen for a celebratory reading. Okay, yes. The honor and shame? The honor and shame codes act as a collateral of these loans. It is the honor of the family that is at stake and which the woman represents. Yes. If the woman gets publicly shamed, the family is dishonored. Okay. In a face-to-face society, men and their families try to maintain the sanctity of their family honor by observing the honor of their women. Woman. So think about tomar hocche, if you are unable to pay the debt or if you are unable to pay the tomar hocche payment, so এটা think about these kinds of shaming usually তোমার যে takes place. So এই যে whole তোমার হচ্ছে notion of তোমার হচ্ছে এই যে economy of shame, এটা mostly operated in such a way যে যেখানে এই যে আমরা collateral যেটাকে what মানে আমরা বাংলা এটাকে কি বলে, what is the meaning of the collateral in বাংলা in terms of মানে security money বলে না, জামানত বলে না, is something like this, তাই না? So what actually is the zamanat of this loan? The zamanat or the collateral, তাই না? The collateral, it is the shame, it is the honor of the women. If you are failed to provide the debt on time, you will be subjected to these kinds of তোমার হচ্ছে এটার নাম কি shame and honor. So think about if you are failed to pay the debt on time, তাই না, তোমার হচ্ছে মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম গুলোতে you will be subjected to certain kinds of তোমার হচ্ছে shaming in Bangladeshi context, and how these things happened we will discuss later. Okay, so clear what is the shaming? Clear, Mashaik? These are Yes, the sir. notions of shaming যেটাকে আমরা বলছি যে তোমার হচ্ছে টনসারিং উইমেন্স হেয়ার, মানে মাথা কেটে দিচ্ছে, গায়ের মধ্যে পানি ঢালছে, তাই না,
পাবলিক ফ্লগিং হচ্ছে, তারপর হচ্ছে এই যে হ্যাঙ্গিং এ গার্ল্যান্ড অফ শোজ, তাই না, দিস কাইন্ড অফ আইসোলেটিং করে দিচ্ছে তাদেরকে, হচ্ছে এটার নাম কি, ঘরের চালটা উঠাই নিচ্ছে, আদার কাইন্ডস অফ তোমার হচ্ছে পাবলিক শেমিং হচ্ছে। সো ইফ ইউ আর ফেল টু তোমার হচ্ছে পে দ্য লোন অন টাইম, সো এক্সাম্পল অফ গোল্ড নো স্পিন, ইয়েস প্লিজ। হ্যাঁ, সো এইটাকেও তোমার হচ্ছে থিঙ্ক অ্যাবাউট ইন দ্য বাংলাদেশি কনটেক্সট, এই যে মেয়েদের নোলক, আই ডোন্ট নো যে গোল্ড নোস, আই ডোন্ট নো যে হুইদার ইউ আর তোমার হচ্ছে অ্যাওয়ার অফ দিস থিংস, ইট ইজ সামথিং দ্য কোশ্চেন অফ অনার এন্ড ইজ্জত এন্ড দ্য কোশ্চেন অফ ইভেন দ্য মানে মানে থ্রু এই যে এটার নাম কি, এই যে যেটা হোয়াট মেহনাজ তোমার হচ্ছে রিটেন, এটা হচ্ছে দ্য গোল্ড নো স্পিন। হ্যাঁ, ইট ইজ সামথিং তোমার হচ্ছে সেন্স অফ আইডেন্টিটি, এ উইমেন ফাইন্ড হারসেলফ অ্যাজ এ উইমেন, অ্যাজ এ ওয়াইফ অফ এ সার্টেন ফ্যামিলি থ্রু দিস সিম্বল। এই সিম্বলটা যখন তার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, হ্যাঁ, then it is something shame for her, তাই না, shame for her own femininity, for her own subjectivity. Okay, we will discuss how actually it happened in the context of microcredit programs. NGOs in Bangladesh, we have already discussed many NGOs in Bangladesh, how NGOization happened in the Bangladesh, we have already discussed about it, তাই না? Okay, so তোমার হচ্ছে মানে there are several critical factors that allow the NGOs to play such a decisive role in rural life in Bangladesh. So what are the factors? We have already discussed few factors. What are the rest of the factors? Firstly, Nabila, can you read it out? Firstly, there is the virtual absence of the, yes please, Nabila, can you read it? Yes, sir. Firstly, there is the virtual absence of the state in the rural economy. NGOs dominate the rural economy from rural credit to telecommunications to primary education. Secondly, the NGOs provide two-thirds of the institutional credit in rural areas. In Bangladesh, neither the government banks nor the traditional moneylenders loan to the very poor because they lack physical collateral. Yes. This financial dependency on the NGO has given them the power to act as patrons of the poor. They constitute a modern landlord with a global vision. Thirdly, the NGOs are a major source of employment in a country with limited job opportunities for its burgeoning যেটাকে আমরা বলি burgeoning young thriving population. young, yes Young please. college graduates seek entry-level jobs with NGOs. So NGOs are seen as the yes, so how they became popular, how they became functional within the rural context, it was something the virtual absence of the state within the local context, because the state already failed to ensure the basic তোমার হচ্ছে livelihoods of the rural peoples তোমার হচ্ছে in many contexts, in terms of economy, in terms of education, in terms of health and so on. So এই যে একটা vacuum, এই যে একটা gap, এই গ্যাপটা NGOs they have already filled. Another one is the তোমার হচ্ছে the lack of তোমার হচ্ছে credit, institutional credit in rural areas. So the NGOs provide two-thirds of the credits in rural areas, তাই না? আর হচ্ছে and mostly the state and তোমার হচ্ছে state machineries, তারপরে এটার যে ইকোনমিক apparatus, it mostly ignored the তোমার হচ্ছে the agency of the poor people, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে in rural context. But হচ্ছে NGO রা they have already তোমার হচ্ছে কি করব, they have already acknowledged the agency of the rural people in the name of microcredit, হ্যাঁ? And finally they have তোমার হচ্ছে created huge amount of job, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে in local sector. That is why they got huge popularity. And finally, fourthly, yes please, Nabila, the NGO have silent. Fourthly, The Nabila. NGOs have silenced dissent in the public sphere by inducting a large number of university professors and researchers as consultants in their various programs. Okay, so you are already aware the majority of the university teachers at that moment, they have already engaged within the NGO consultancy, and they also assume তোমার হচ্ছে they are এটার নাম কি consultancy as something কাজ, as something job, কাজ মানে হচ্ছে job, not as research as all. Okay, so এটা দেখেছো না তোমরা যে মানে many of these researchers, academicians, those who have engaged in NGO consultancy, হ্যাঁ, তারা এই এনজিও কনসালটেন্সিটাকে দে অ্যাজিউমড ইট ইজ সামথিং এজ কাজ, নট এজ তোমার হচ্ছে রিসার্চ অর গবেষণা। এন্ড ফাইনালি, ইয়েস প্লিজ, ফাইনালি নাবিলা,
এই যে এইখান থেকে ফাইনালি দ্য ওয়ার্ক অফ Thank you, sir. Finally, the work of NGOs fragmented the left political parties from the 1970s onward, when both groups struggled over the adherence of the poor. The resource-rich NGOs won. Thus, many people from the rural to urban, from the illiterate to the highly educated in Bangladesh are direct and indirect beneficiaries of NGO programs and policies. ক্লিয়ার? তোমরা শোনো না যে হচ্ছে যেমন আমাদের ইন কনটেক্সট অফ দ্য ব্র্যাক আমরা বলি না যে নিয়ার অ্যাবাউট 11 কোটি লোক, তাই না, 11 crore পিপল আর দ্য ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারিজ অফ দ্য ব্র্যাক, তাই না, আমরা এরকম বলি না। সো ইট ওয়াজ সামথিং লাইক দ্যাট, দ্য মেজরিটি অফ দ্য পিপলস দে আর বিং স্টার্টেড টু বিং তোমার হচ্ছে বেনিফিশিয়ারিজ ফ্রম এনজিও প্রোগ্রামস ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি, বোথ দ্য রুরাল, দ্য আরবান, দ্য লোয়ার ক্লাস, দ্য, তাই না, দ্য আপার ক্লাস, মানে অল ওয়ার্কস অফ লাইফ, তাই না? ক্লিয়ার সবাই? Okay. Sir, if I may add, in this part, the author also talks about how the transition of NGOization came into the political sphere, where they started manipulating or possibly manipulating people to elect NGO-friendly political parties. Yes. I thought that part was very important. Yes, so you know তোমার হচ্ছে the new liberal policies in Bangladesh, মানে specifically it started during the 1980s, you know, at that moment military government ছিল বাংলাদেশে, তাই না? Even following the overthrow of the military, when the তোমার হচ্ছে এটার নাম কি, এই যে democracy, তাই না, restored in the Bangladesh, at that moment তারা কি করেছে, they started to তোমার হচ্ছে intervene in the question of good governance and other sectors, তাই না, Mehnaz? So you are already aware of it. Okay. We will discuss it on it, how it works. So these are the first initial stage. And the final one is the Grameen Bank model of the microcredit. You know, the Grameen Bank, when it started its journey, its target population was mostly the male. Think about the Yunus, Dr. Mohammad Yunus, when he started his journey from Chittagong University. তার হচ্ছে mostly তার হচ্ছে টার্গেটেড পিপলটা ছিল এই যে মাইক্রোক্রেডিট, দ্য নোশন অফ দ্য মাইক্রোক্রেডিট, ইট ওয়াজ টুয়ার্ডস দ্য রুরাল তোমার হচ্ছে মেল। বাট ইউ নো এট দ্যাট মোমেন্ট মেনি অফ দ্য ডোনার এজেন্সিজ দে হ্যাভ স্টার্টেড টু ইনভেস্ট, তাই না, তোমার হচ্ছে এই যে উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামটাকে মাথায় রেখে। এন্ড হোয়াট ইজ দ্য উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট? ইন অল প্রোগ্রামস পলিসিজ ইউ নিড টু ইন্টিগ্রেট উইমেন কোশ্চেন, তাই না? সো এট দ্যাট মোমেন্ট দ্য ব্যাংক হ্যাড বিন রেপ্লিকেট, সো এই যে তোমার হচ্ছে থ্রু দ্য এটার নাম কি ইন্টারেস্ট, because of the interest of the Western societies and donor agencies, Grameen Bank also redirected its policy towards female. Before that, their main target chilo hocche male ra. From now, it became the female. Why female? Because they, you know, at that moment, the donor agencies, the international agencies, they started to invest money in those projects, the projects which have তোমার হচ্ছে incorporated or included the women in the development discourse. Clear? Clear সবাই? Yes, sir. Yes. They emphasized on তোমার হচ্ছে women's তোমার হচ্ছে development. So তোমার হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকও at that moment they started to তোমার হচ্ছে target the women, এবং women became the main primary তোমার হচ্ছে beneficiaries or বলো or the primary এটার নাম হচ্ছে target groups of the তোমার হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক। ওকে, সো এট দ্যাট মোমেন্ট তোমরা জানো যে গ্রামীণ ব্যাংক মানে ইট ওয়াইডলি সার্কুলেটেড, তাই না, এটা নিজেকে অ্যাডভার্টাইজ করেছে, নিজেকে ইট ব্র্যান্ডেড ইটসেলফ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইটস রিকভারি রেট ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 98%। ওকে, সো এটা কিন্তু একটা হিউজ সাকসেস আকারে দে হ্যাভ ব্র্যান্ডেড ইট, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। এই ব্র্যান্ডিং এর কারণে দে স্টার্টেড টু গেট হিউজ অ্যামাউন্ট অফ তোমার হচ্ছে মানি, এন্ড দে হ্যাভ মোর দ্য কোশ্চেন অফ নিম্বল ফিঙ্গার্স। ইয়েস, সো at that moment তারা হচ্ছে, তাই না, the way they have branded, যে হচ্ছে তোমরা জানো যে প্রফেসর ইউনুস at that moment what actually he argued that not only is capitalism good for the poor are good for capitalism, তাই না, মানে how? Because এই যে পুয়ারদেরকে we have তোমার হচ্ছে assume before that the poor are not the creditor-worthy, now they are the creditor-worthy, they can repay the debt, then recovery rate is very high, and তোমার হচ্ছে through these projects women are being empowered, women they can easily pay the তোমার হচ্ছে এটার নাম কি debt, এবং যেহেতু উইমেনদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে through the তোমার হচ্ছে projects, through the groups they are তোমার হচ্ছে implementing the project, যেহেতু তারা they are working as a group, তাই না, you know, within the Grameen Bank context
তাই না, when they তোমার হচ্ছে pay the debt towards, not towards individual, rather as group, তাই না, গ্রুপ করে তারা এগুলোকে ভাগ করে দেয়। সো তাই না, দে হ্যাভ মানে প্রেজেন্টেড উইমেন তাই না অ্যাজ বিং এম্পাওয়ার্ড, এবং হচ্ছে অ্যাজ উইমেন অ্যাজ ডোসাইল সাবমিসিভ, তাই না, দে উইল নট বার্গেন উইথ দ্যাম, দে উইল পে, তাই না, অন টাইম। সো মোস্টলি এভাবে উইমেন বিকেম দ্য টার্গেট অডিয়েন্স, অর তোমার হচ্ছে টার্গেটেড, তোমার হচ্ছে এটার নাম কি, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে সাবজেক্ট অফ মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম। ক্লিয়ার সবাই, হাউ উইমেন বিকেম দ্য টার্গেটেড পিপল? ক্লিয়ার? Yes. Yes. So even 54 other countries implemented the banking system. Yes. Good. Acha. So যখন when they have started to implement these projects and programs in countries like Bangladesh, who are the most beneficiaries তোমার হচ্ছে groups? কারা কারা ছিল? Mashai, can you read it out? I found that microcredit benefited এখান Uh, থেকে। yes, sir. I found that microcredit benefited several categories of women, the most the rural middle class, women with marketable skills, women whose husbands had marketable skills, or whose husbands had a regular employment and could thus pay the weekly installments, widows, divorced and abandoned women. In the majority of the cases, the husbands and male kin of the women used the loans. In most instances, their husbands were day laborers, and this allowed them to repay the weekly installments on the loans. আচ্ছা, সো ইন্টারেস্টিংলি এই যে these are the categories of the peoples, তাই না, both women and men, they were the beneficiaries of this project. But unfortunately what have changed in the Bangladeshi context, the notion of the patriarchy, despite we are arguing the তোমার হচ্ছে women's empowerment, the notion of মানে patriarchy এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যায় নাই, obscured বা eliminate হয়ে যায় নাই, মানে it took new shape, because বিফোর দ্যাট হচ্ছে মেলরা ডাইরেক্ট মানে তাই না, বিফোর দ্যাট তোমার হচ্ছে মেল ডাইরেক্টলি টুক ডেপ্ট, তাই না, from the bank or other funding agencies. Right now it is the women who are taking the loans or debts from the microcredit agencies or something like that, but actually they are not the তোমার হচ্ছে sole users of these তোমার হচ্ছে loans. It is the male, it is their kin, তাই না, it is their husband who is actually using the loan. Okay, so women তাই না use মানে women are being used as passive beneficiaries, they are not the direct beneficiaries, কারণ ডিরেক্ট ওই যে বললাম না প্যাট্রিয়ার্কি একটা নিউ শেপ নিয়ে নিয়েছে। and you have already read from তোমার হচ্ছে several instances যে হাজবেন্ডরা হাসতেছে যে মানে what she will do with this loan, it is me মানে who actually তাই না taking this loan, তাই না। এবং ইন্টারেস্টিংলি ইট ওয়াজ নট অনলি তোমার হচ্ছে এই যে ইট ওয়াজ নট অনলি দ্য হাজব্যান্ডস, ইন কেসেস অফ উইডোজ অর ইন কেসেস অফ তোমার হচ্ছে ডিভোর্সড, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কি উইমেন দে আর লিভিং লোনলি, তাদের হচ্ছে ব্রাদার ইন ল অথবা হচ্ছে এটার নাম কি নাইস নিফো ইভেন সানস, তাই না। এখানে ইউ হ্যাভ অলরেডি নোটিসড এ কেস যেখানে দেখা যাচ্ছে উইডো মানে she took the loan from the microcredit agencies and when she was returning to her own house তোমরা দেখেছো যে মানে পথের মধ্যেই someone took all loans from her, তাই না, and he told that otherwise হ্যাঁ I will force blah blah blah. So the তোমার হচ্ছে the net of patriarchy, she couldn't escape the net of the patriarchy at that moment. Patriarchy একটা নিউ শেপ নিয়েছে, ওকে, উইদিন দিস মানে হচ্ছে এই যে vicious circle. ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই? Yes, sir. Okay. Okay, yes, মানে in this context হচ্ছে তোমার হচ্ছে because of the loan system did the husbands become a bit submissive to their wives? Yes, to some extent women got the তোমার হচ্ছে negotiating power within the তোমার হচ্ছে family, তাই না, through the loan women got a sense of power, তাই না, through this loan she can negotiate with her husband in several issues or something blah blah blah, but it doesn't mean যে সে তার লোনটাকে she can তোমার হচ্ছে এটার নাম কি ইউজ ইট অর শি ক্যান এটার নাম কি ইনভেস্ট ইট, হ্যাঁ, থ্রু হার ওন উইল, রেদার ইট ইজ মানে শি ইজ সামথিং সাবমিসিভ টুয়ার্ডস হার মানে হাজব্যান্ড। ওকে, ইট ইজ নট অনলি হাজব্যান্ড, আদার কিনস, তাই না, মেল কিনস, তারা যেভাবে চায় শি নিড টু ইনভেস্ট ইন দ্যাট ওয়ে। ইয়েস প্লিজ, শি কুড নট ইট ইউজ ইট ডাইরেক্টলি। ইয়েস
তোমার হচ্ছে এটা ইউ হ্যাভ অলরেডি, এই যে তোমরা দেখেছো যে কিভাবে, হ্যাঁ তোমার দেয়ার আর দ্য এক্সাম্পলস, মিরর অফ এক্সাম্পলস ইউ হ্যাভ অলরেডি নোটিস, যে সেখানে কিভাবে হাউ দে আর তোমার হচ্ছে ফোর্স টু তোমার হচ্ছে গিভ দ্য loans to their husbands and other male kins in their families. Another thing is that it was not only তোমার হচ্ছে the husband and তোমার এটার নাম কি, এই যে এই এটার নাম কি, there is not only the burden of husband or male relationship, there is also the other cycle, যে যখন someone took loans from one NGOs, সেখানে কিন্তু there are myriad of NGOs already operated in that তোমার হচ্ছে areas. When someone took loans at that মানে at that, yeah, from one agency, you know, অটোমেটিক্যালি সে কোনো না কোনো ভাবে সে বিকেম ডিপেন্ডেন্ট, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে টু আদার এজেন্সিস ইন সাচ এ ওয়ে, দেখা যায় যে কি মানে শি টুক লোনস এন্ড শি হ্যাভ অলরেডি কনজিউমড ইট, এবং তাকে কি করতে হচ্ছে তখন তাকে আবার শি নিড টু টেক লোনস ফ্রম আদার এজেন্সিস। সো সে একটা নকশাস একটা ভিশিয়াস সার্কেলের মধ্যে সামওয়ানটা, তাই না, সে ফিক্সড হয়ে যায়। সো শি টুক লোনস ফ্রম ওয়ান এজেন্সিস এন্ড পেইং ইট টু অ্যানাদার এজেন্সিস। সো ইট ইজ নট সামথিং শি ইজ এসকেপিং ফ্রম ফোবার্টি, সে মানে এটার থেকে যে সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, শি ইজ বিং ফ্রিড ফ্রম দ্য ফোবার্টি, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, বরং সে একটা মানে একটা মানে এটার নাম কি একটা ভিশিয়াস সার্কেলের মধ্যে মানে she confined. So she need to take loans from one agency and to pay to another, and to take one another to another. One thing what actually they got is that তোমার হচ্ছে through microcredit programs they need to pay 16% of the interest, you know, একদম হচ্ছে direct interest they need to pay. But in reality there are myriad of hidden costs through which তাদেরকে actually they need to, sometimes they need to pay more than 50 to 60% even, হ্যাঁ। So what are those তোমার হচ্ছে hidden costs? তোমার হচ্ছে in rural context of the Bangladesh, majority of the women they are not being able to pay the loan on time, তারা কিন্তু ঠিকঠাক সময়, majority of the cases they are not being able to pay it on time. That is they need to pay the তোমার হচ্ছে এটার নাম কি কি দেওয়া লাগে তাদেরকে, এক ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগে, তাই না? So late fee, they need to pay the late fee, এবং they need to, even there are myriad of তোমার হচ্ছে এটার নাম কি বলবো যে hidden costs, such as if they would like to get loan, first of all তাদেরকে এক ধরনের entrance fee দেওয়া লাগে, তারপর যে myriad of hidden cost. So on it is not only the 16%, at least 50 to 60% they need to pay. Lamia Karim what actually discovered. So they are তোমার হচ্ছে taking loan to 16 to 15% interest, but before the তোমার হচ্ছে NGOization or before the তোমার হচ্ছে microcredit programs, you know, at that moment within the Bangladeshi context তোমার হচ্ছে Mohajan, I don't know whether you heard the name of the Mohajan, হ্যাঁ, they are Mohajan meaning the money lender, হ্যাঁ, the people they usually তোমার হচ্ছে lend the money to the মানে poor people, and to the money lenders they need to pay at least 120% interest to some extent, 120% দেওয়া লাগে। So actually through the microcredit programs তারা যেরকম ভাবে before that যে they had to pay near about 120%, right now they had to pay তোমার হচ্ছে they have to pay near about 50 to 60%, not like যে 120%, হ্যাঁ, before like that. So একটা জায়গায় হচ্ছে তাদের এই জায়গাটা হচ্ছে, হ্যাঁ, তাদের বার্ডেনটা ইট রিডিউসড, বাট ইন আদার মানে আদার কনটেক্সট ইন টার্মস অফ ডিপেন্ডেন্সি, তাই না, তাদের ডিপেন্ডেন্সিটা ইট ইনক্রিজড, তাই না, ইন ডিপেন্ডেন্সি অফ ডেপ, ডিপেন্ডেন্সি অফ দা তোমার হচ্ছে প্রেশার, তাই না। থিঙ্ক অ্যাবাউট, আই ডোন্ট নো যে হুইদার ইউ হ্যাভ ভিজিটেড এনি বাংলাদেশি রুরাল এরিয়াজ, আই ডোন্ট নো যে, এবং হচ্ছে রুরাল বিশেষ করে তোমার হচ্ছে পুয়ার ক্লাস উইমেন, যে তাদের হাউ দেয়ার এভরি লাইফ শেপড এন্ড রিশেপড থ্রু দ্য মাইক্রোক্রেডিট, তাই না, দে বিকেম টেন্সড ডিউরিং তা তোমার হচ্ছে এই যে তোমার হচ্ছে লোন পিরিয়ড। ইন মেজরিটি অফ দ্য কেসেস দে আর নট বিং এবল টু পে অন টাইম, দ্যাট ইজ ওয়াই সামটাইমস দে হ্যাভ টু সেল দেয়ার চিকেন, সামটাইমস দে হ্যাভ টু সেল দেয়ার তোমার হচ্ছে কাউস, তাই না, তাদের যে গবাদি যে সোশ্যাল ক্যাপিটাল গুলো আছে সামটাইমস দে হ্যাভ টু সেল, তাই না, এইগুলোকে দে আর ফোর্সড। সো তাদের একটা 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 মানে খুবই vicious সার্কেলের মধ্যে তারা হচ্ছে পড়ে যায়। সো if they even what actually Lamia Karim explored that if someone তোমার হচ্ছে received certain amounts of তোমার হচ্ছে microcredit, দেখা যাচ্ছে কি they are not being able to invest it in proper sector,
দেখা যায় যে কি নিয়ার অ্যাবাউট 50 to 60% দে নিড টু পে দেয়ার ওল্ডার, তাই না, দেয়ার আর্লিয়ার লোন। মানে আগের লোন নিয়ে শেষ করতে 50 to 60% লেগে যায়। সো দে গট দ্য লোন ইন দ্য নেম অফ তোমার হচ্ছে কাউজ অর হাজবেন্ডরি, হ্যাঁ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি দে আর নট বিং এবল টু বাই হাজবেন্ডরি আর নাথিং এলস। সো তাই না, তার একটা সাইকেলের মধ্যে দে আর টেকিং মানি ফ্রম দিস এনজিওস এন্ড দে আর পেইং টু অ্যানাদার ওয়ান। সো একটা সাইকেলের মধ্যে, তাই না, দে ফেল ইন। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড তোমরা জানো যে হচ্ছে মেজরিটি অফ দ্য অফিসার্স, এনজিও ওয়ার্কার্স, হ্যাঁ, গ্রামীণ ব্যাংক তোমার স্টাফস, দে আর ওরিয়েড অ্যাবাউট দেয়ার হচ্ছে তোমার হচ্ছে লোন। ইফ সামওয়ান ফেল টু প্রোভাইড তোমার হচ্ছে এই যে লোন অন টাইম, অর তোমার হচ্ছে রিকভারি রেটটা খুবই যদি যখন লো হয়, এট দ্যাট মোমেন্ট তোমার হচ্ছে ফ্রম দ্য অথরিটি অর হেডকোয়ার্টার্স তারা সব সময়, তাই না, দে আর অলওয়েজ ইন প্রেশার। সো ইফ সামওয়ান ফেল টু এনশিওর দ্য রিকভারি, তার কোনো ধরনের মানে প্রমোশন হয় না, শি ইজ বিং সাবজেক্টেড টু তোমার হচ্ছে এটার নাম কি, এই যে এটার নাম কি তাই না, মানে এটার নাম কি কি তাকে এক ধরনের সতর্ক কনসার্নিং সিচুয়েশন তাকে ফেস করতে হয়, তাই না, প্রমোশন হয় না, ইভেন দেখা যায় কিন সামটাইম সামওয়ান বিং স্যাকড, হ্যাঁ, তাকে চাকরি থেকেও কি করে ফেলা হয়, সেক করা হয়। সো এই জন্য সে অলওয়েজ সে কি করে প্রেসার দেয়, হ্যাঁ, প্রেসার দেয় টু তোমার হচ্ছে এটার নাম কি টু রিকভারি দ্য লোন। ওকে, সো ইউ আর অ্যাওয়ার উইথ দিস সেকশন, এনি কোশ্চেন? Yes. So actually through the microcredit program, someone being more entangled in poverty. Okay. How come? So it is not actually the way we assume it is the power, empower, তাই না? There are myriad of blur areas here. Okay. So এই যে যখন হচ্ছে the NGO staffs and bank staffs, they are being forced to recover the loan. So they have developed certain kinds of mechanism through which they can easily তোমার হচ্ছে recover the loan. So what are the measure তোমার হচ্ছে এটার নাম কি mechanisms within the local Bangladeshi context? What actually they do? তারা যে কাজটা করে, they are তোমার হচ্ছে মানে providing the loans to individual, but they are recovering the loan as তোমার হচ্ছে collective. So they are providing loan to think about, they are providing 1000 taka to Navila, 1000 to Mehnaz, 1000 to Mashaek, 1000 to Yasmin, 1000 to Ishmam. So they are providing 5000 taka, then 1000 each kore, then 5 people, they are providing money to those peoples. Then they created a group with these 5 people and Nabila will be the leader, তাই না? In each week she will তোমার হচ্ছে এটার নাম কি she will operate, হ্যাঁ, she will coordinate the meeting of these team members, এবং someone being if someone failed to provide the loan within 5%, তখন whole groupকে they will be the liable, এবং whole group they will not get তোমার loan in future time, they are being ashamed. Even in তোমার হচ্ছে worst cases, what actually মানে it revealed that তারা কি করে তোমার হচ্ছে their household chores গুলোকে তাই না, they encroach their এটার নাম কি household chores. Sometimes কি করে যে তারা হচ্ছে they cut out the তোমার হচ্ছে এটার নাম কি roofs of the houses. তোমরা জানো কিনা জানি না যে গ্রামের মানুষের টিন খুলে নিয়ে যেত at that moment. Have you heard the case, Mashaik? Have you heard this case? No, sir. গ্রামের মানুষের at that moment what actually, yes, anyone, none of you have heard this one? তাদের ঘরের কোন একটা মানে কোন একটা দামি জিনিস, হ্যাঁ, তারা শুনেছি, জি স্যার শুনেছি। হ্যাঁ, মানে they took something, হ্যাঁ, away বিকজ from এই ছোট ছোট জিনিসগুলো ওদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে Yes. হ্যাভিং আ শেড, মানে ঘরের Yes. উপরে চালটা থাকা ইজ আ ভেরি বিগ থিং ফর দেম, একটা Big ঘর thing. থাকুক। সো হ্যাঁ। ওই যদি So if someone being unable to, yes, so if someone being unable to pay on time, whole groups will be liable. Okay, whole groups will be liable. So একজনের কারণে whole groups will be liable. That is why তাদের মধ্যে এক ধরনের কি ধরনের মানে different kinds of relationship developed, হ্যাঁ, within these groups. It is these 5 people, they are the kin, they are the neighbors before that, but right now they are now তোমার হচ্ছে তাই না সার্ভেইলিং ওয়ান অ্যানাদার, যে হুইদার শি ইজ বিং এবল টু পে অন টাইম অর নট। সে যদি ঠিকঠাক মতো যে সামওয়ান টুক দ্য লোন এন্ড শি ইজ নট তোমার হচ্ছে ইউটিলাইজিং দ্যাট লোন প্রপারলি এন্ড শি ইজ নট বিং এবল টু পে ইট অন টাইম, তখন বাকিরা দে ফিল দ্যাট দে উইল বি লায়াবল ফর দ্যাট ওয়ান। দ্যাট ইজ হোয়াই ইফ সামওয়ান মিসইউজ অর ডু সামথিং ডিফারেন্ট,
তখন তারা তার প্রতি এক ধরনের কি দেখে যে এই মানে whether you are doing properly everything, you need to pay the tax, you need to pay that loan by that মানে that day, তোমাকে you need to pay the loan by Friday, তোমাকে ফ্রাইডে এর মধ্যে you need to pay it, so মানে why are you spending this money in such a way? So আমরা বলি না যে সিভিল সার্ভেইলেন্স, নাগরিক গোয়েন্দাগিরি বলি না, লাইক you have already read কনস্ট্যান্ট it. হ্যাঁ, প্রেসারে থাকলে গ্রুপে they'll act well, মানে yes, লোন গুলো নিয়ে হোক। yes, so it is something like this. এই যে আমরা বলছিলাম না যে হচ্ছে you have already read in anthropology of law and human rights course যে নাগরিক গোয়েন্দা, তাই না, someone just মানে looking up for actually you're writing in your Facebook group, তাই না, কি লিখছো ফেসবুকে দেখে না, অনেকে দেখে না, দেখে তাই না তারা কি করে যে তোমার হচ্ছে সিনিয়র সুপিরিয়র অথরিটির কাছে, তাই না, তারা নালিশ করছে যে মানে she or he is writing in such a way blah blah blah, so তাই না, so it is civil surveillance. সো তার ইন দেয়ার এভরিডে লাইফ তাদের একটা নিউ কাইন্ড অফ সার্ভেইলেন্স তাদের লাইফের মধ্যে আসছে, তাই না, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দে আর ডুইং, হোয়ার দে আর গোয়িং, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি মানে দে আর তোমার হচ্ছে মানে কি করছে না করছে, এভরিথিং সার্ভেইলেন্স, সার্ভেইলেন্স বাই হুম, সার্ভেইলেন্স বাই দেয়ার টিম মেম্বার্স, ওকে। So who are these team members? It is their neighbors, it is their kins, it is their fellow mates, তাই না, এই যে পাঁচজন মিলে the five groups who are মানে who have taken the তোমার হচ্ছে loans, so all of them একজন আরেকজনের উপর they are তোমার হচ্ছে doing surveillance, একজন আরেকজনের উপর সার্ভেইলেন্স করছে যে whether someone being able to pay on time or not. সো চিন্তা করো ইফ সামওয়ান ডুইং সামথিং ডিফারেন্টলি, সো আরেকজন এটাকে সার্ভ হোয়াই ইউ আর ডুইং দ্যাট ওয়ে, সো তার মধ্যে এক ধরনের আমরা দেখছি যে কোয়ারেল, তাই না, স্কল্ডিং, আনইভেন রিলেশনশিপ, আনসার্টেন রিলেশনশিপ, সো তাদের যে একটা সোশ্যাল কোহেশন ছিল বিফোর দ্যাট, দিস কাইন্ড অফ সোশ্যাল কোহেশন, তাই না, এটার মধ্যে আমরা দেখছি যে হ্যাঁ, তাই না, এটার মধ্যে এক ধরনের আনসার্টেনিটি ক্রিয়েটস। ইয়েস প্লিজ, ক্লিয়ার সবাই? Yes, sir. ক্লিয়ার? Clear? Yes, sir. So it is something for women against another four women. Clear? So four against another four women. Yes, thank you, Manas. Yes. So clear তোমরা সবাই? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So এই যে credit related strife amongst member and their families are routine occurrences, তাই না? So তুমি দেখবা যে if someone being unable to pay on time, পুরো গ্রুপ মেম্বার তাকে মানে তাই না, তারা কি করছে, they are accusing her যে for you are not being able to pay on time, so you are the accountable for this one, এবং it is the shame, তাই না, তখন তারা কি করছে যে so one kind of strife, তাই না, তোমার হচ্ছে uncertainties, তাই না, এই যে একটা এই যে তোমার হচ্ছে এই যে একটা আনসার্টেনিটি তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ, এই যে থ্রু দা লোন। That's because একজনের ভুলের কারণে অন্যরাও সাফার করতেছে গ্রুপে। Yes, yes. So interestingly, what actually তোমার হচ্ছে happened in the Bangladeshi context, you know, when তোমার হচ্ছে the loan microcredit agencies, they are being unable to take তোমার হচ্ছে recovery their loans, sometimes তারা হচ্ছে হ্যাঁ, তারা হচ্ছে they ask help from the state apparatuses such as from police or someone else, তাই না, তাই না, যে তারা পুলিশের কাছে যাচ্ছে, even sometimes হ্যাঁ, তারা হচ্ছে they seek justice from the judiciary. So within the rural context, we have already argued, and then we have already discussed in our 2 to 3 class before, যে within the Bangladeshi context, think about someone being arrested within the rural context. It is something shame for her. It is something shame for his or her মানে whole family. মানে many family they have never ever, তাই না, অনেক ফ্যামিলি আছে উইদিন দা তোমার হচ্ছে রুরাল এরিয়াস, তাই না, যাদের মধ্যে ফিলিং অফ অনার, ফিলিং অফ ইজ্জত, ফিলিং অফ, তাই না, তোমার হচ্ছে সো ইফ ইউ আর বিং অ্যারেস্টেড, যে তুমি অ্যারেস্ট হইছো থ্রু দা পুলিশ, ইট ইজ সামথিং ডিসঅনার ফর ইউ, এবং এটা কিন্তু ইন ফিউ মানে ইন ফিউ কেসেস ইট ইজ রিভিল দ্যাট যে মানে এইটা তাদের মেল মেম্বারটা দে আর মানে দে ক্যান নট টেক ইট as something তোমার হচ্ছে হ্যাঁ নরমাল। So sometimes when someone being arrested, specifically if it is the women, যদি মেয়ে আকারে সে যদি এটা যদি arrested হয় and she stayed in তোমার হচ্ছে পুলিশ স্টেশন ফর এ নাইট, এটা এরকমও কেস রিভিলড হয়েছে যে তার হাজবেন্ড এর সঙ্গে তার রিলেশনশিপটা এরপরে মানে হি ডিডন্ট কন্টিনিউ, এরকমও দেখা গেছে এরকম কেস। সো ইন বাংলাদেশি কনটেক্সট ইট ইজ নট অনলি দ্য তোমার হচ্ছে এই যে রিলেশনশিপ ইস্যু, ইট ইজ অলসো
the question of the honor, the question of তোমার এটাকে যে বললাম না যে আমাদের সোসাইটিতে the question of honor যেটা খুবই সিরিয়াসলি in rural areas, in middle class families, even in rural areas, তাই না, এটা খুবই it matters, heavily it matters. সো মানে অনেকের আছে যে যে তারা হচ্ছে they cannot show their face তোমার হচ্ছে in public sphere, যে if someone being arrested in মানে in rural areas of Bangladesh in certain cases, এটা কিন্তু তারা কিন্তু খুব এরকম ভাবে মানে treat it as something like that. Clear? 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 Yes, sir. Clear. Yes, So sir. if It's someone being clear. arrested, it is something almost that she lost her virtue, তাই না, within the তোমার হচ্ছে বাংলাদেশের রুরাল কনটেক্সট. ওকে, ক্লিয়ার সবাই? Yes, sir. Okay, and next part is তোমার হচ্ছে the making of a new liberal subjectivity, the female petty moneylender. Okay, interestingly এখানে হচ্ছে the case of the Jahanara. Who will tell the Jahanara case? Jahanara কেসটা who will elaborate the case of the Jahanara কেসটা কে বলবে? Who have read the article? Jahanara কেসটা কে বলবে? Who will? Sir, will Yes, we please. be discussing the second article today at all? Because it's already 1:40. Okay, no worry. আমরা হচ্ছে we'll discuss it in our later class. Don't worry. We have enough time. We'll do it. Don't worry. So who will tell us the Jahanara's case? Sir, I read it, but Okay. Yes, please. I might not be fully equipped to finish it, so I'll give my general idea about it. If that's Yes, okay. please. Yes, please. So Jahanara is one of the more successful moneylenders in Krishnanagar village, which is situated somewhere not as in. It's not as the geographical location is very nice because they are allowed to like operate within a market, so they already had a lot of non-kin male interaction. The women I'm talking about, they, and they also already had like it's not like NGOs mobilized them. They already had the ability to mobilize, but NGOs gave them more of a reason to be seen out in the public. So Jahanara here is one of the more successful moneylenders. She had accumulated 3.5 lakhs taka, where she during was, 90s. During the 90s. So that's a big sum, very big sum. Yes. And she used to lend lend money to other people, other poor women. The money that she would lend would at most be from 1,000 to 2,000 taka, because she emphasized on the fact that if you gave them too much money, these women, if you gave them too much money, they would not be able to pay it back, and they would only spend it to keep their men happy. And here, very important, like when she's talking about her success, she says it was important that she had a husband who was cooperative, even though the rest of the village saw him as a very weak man, because he was submissive to his wife. Yes. But she was saying, Jay, without my husband, if my husband did not let me do this, it would have been difficult. Okay. Basically. So Yes. Yes. and then she would I don't know. The important issue is that she is lending money from the agencies, and she's borrowing money from agencies, and she's lending it to other women. You know, because many she women already has some accumulated capital, it's Yes. easy for her to take the loan. And then, one more important thing, she was laughing and saying that these money lending NGOs need me more than I need them, because Yes. I have the ability to pay them back, but they need me because they know that I will pay them back. It is not only that she will pay back, because she's the group leader, and she can also help them to recovery তোমার হচ্ছে the loans, because she is তোমার হচ্ছে rural agent. She can easily recover the loan, and she already তোমার হচ্ছে মানে engaged in several operations, যেখানে সে আরেকজনের ঘরের চালকে, তাই না, ঘর ভাঙছে, basically ঘর she ভাঙছে, broke houses. she actively engaged তোমার হচ্ছে in those cases. এবং mostly majority of the তোমার হচ্ছে rural women, mostly they were bound, মানে তার কাছে কি ছিল, mostly they were bound. Everybody is somehow like scared of her. They respect her. They are also scared of her Yes, because they're because also of her in debt money, to because her. of her capital. Okay, They're also indebted to her. yes. So through the তোমার হচ্ছে loans, she got a huge amount of money. It is not only through her,
মানে থ্রু ইউজিং হার ওন ডটার, হার ওন তোমার হচ্ছে এটার নাম কি, হ্যাঁ, Proxy users. She puts proxy people. She gives them a fee ইয়েস, of 100 taka to use and the she screen. took huge amount of money, and through তোমার হচ্ছে taking this amount of money, later তোমার হচ্ছে he lent this মানে money to other women and other poor peoples in her own village, many of them যাদের হচ্ছে they are in crying needs of the money, হুট করে তার টাকা লাগছে, and he or she is not being able to get the money from NGO right now. So in this case, in that তোমার হচ্ছে এটার নাম কি emergency, she is providing the money, and she is also getting huge amount of এটাকে কি বলবো যে রিকভারি, এটার নাম কি এই যে ইন্টারেস্ট, তাই না, she took near about 120% তোমার ইন্টারেস্ট, তাই না, usury from তোমার হচ্ছে lay peoples. So through the তোমার হচ্ছে microcredit project like Jahanara মানে new subjectivities like the Jahanara, তাই না, who accumulated huge amount of capital, then who became the group leader, and who মানে who can easily help the NGO workers and তোমার হচ্ছে এটার নাম কি ব্যাংক লিডার্স, যাদেরকে মানে যাদের থেকে এই যে এটার নাম কি এই যে মানে হু মানে যাদেরকে মানে she assisted, হ্যাঁ, in recovering the loan, এবং she also মানে through accumulating this kind of capital, তাই না, সে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানে লার্জ চাঙ্ক অফ পিপলকে তার অধীনের মধ্যে নিয়ে এসেছে, তাই না। সো এই যে নিউ কাইন্ডস অফ সাবজেক্টিভিটিস মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামস তারা তৈরি করেছে, হ্যাঁ, নিউ কাইন্ডস অফ ডিপেন্ডেন্সি উইদিন দ্য রুরাল কনটেক্সট, তাই না, দে হ্যাভ মানে ক্রিয়েটেড, ক্লিয়ার, ইট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য কেস অফ দ্য জাহানারা, ক্লিয়ার মাশায়েক? Yes, sir. Clear. সো ইন্টারেস্টিং ইস্যু হচ্ছে যে এই যে সো এখানে there are few issues. First of all হচ্ছে যে NGO and microcredit programs, they have created new kinds of subjectivities, new kinds of women subjectivities, and তারা হচ্ছে এটার নাম কি they have manipulated women's honor and shame in the name of collateral, তাই না, জামানতের মধ্য দিয়ে, এবং তারা হচ্ছে it doesn't mean they have eliminated the patriarchal practices within the local areas or rural areas, rather they have reshaped, হ্যাঁ, the তোমার হচ্ছে patriarchy, and they have rediscovered women, হ্যাঁ, in their new এটার নাম কি এই যে মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামস এন্ড পলিসিস ইন সাচ এ ওয়ে, হ্যাঁ, যে উইমেন দে আর দ্য সাবমিসিভ, দে আর দ্য লয়াল, দে উইল নট বার্গেন, দে উইল পে অন টাইম, সো দে আর দ্য docile agent and they can easily pay, হ্যাঁ, so they will be easily able to recover their payment, হ্যাঁ, so they have rediscovered women they as docile agent, and they have manipulated women তোমার হচ্ছে women's honor and shame, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে in lieu of collateral, তারপর হচ্ছে and finally তারা যে কাজটা করেছে they have created new subjectivities. So these are the main arguments of তোমার হচ্ছে এই যে আমাদের এই যে লামিয়া করিমস আর্টিকেল, ওকে ওকে, এবং she argued যে Bangla, in the context of Bangladesh, is it the question of we are talking about women's empowerment, we are talking about the success of microcredits, but none of us we are aware that what actually happened in women's life. We are we are talking about recovery, then a myriad of things we are talking about, but none of us what actually happened in women's daily life, whether actually they are being empowered or not. এটা নিয়ে তোমার হচ্ছে even এখানে মানে তিনি আর্গু করেছেন ইন বাংলাদেশি কনটেক্সট তাই না, দ্য ডমিনেন্ট পাবলিশার ইউপিএল দয়ার, তাই না, দে রিজেক্টেড টু পাবলিশ এ বুক ইন ক্রিটিসাইজিং দ্য মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম, ইভেন তিনি হচ্ছে দু একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন অফ টু কনফারেন্সেস অন মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামস যেখানে ক্রিটিসাইজিং দ্য মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম, হ্যাঁ, ইট ওয়াজ সামথিং বিং ডিসকারেজড, তাই না, এবং নান অফ তোমার হচ্ছে পার্টিসিপেন্টস, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে অ্যান্সার মানে সার্টেন কাইন্ডস অফ তোমার পার্টিসিপেন্টস, হ্যাঁ, ওকে। সো তিনি বলছেন যে এটা এমন একটা বাস্তবতা, দ্য রিয়ালিটি হোয়ার হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন টু দ্য উইমেন থ্রু দ্য মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামস এন্ড অপারেশনস, নান অফ আস আর নট রিয়েলি তোমার হচ্ছে এটার নাম কি কনসার্ন, হ্যাঁ, যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন ইন দ্য লাইফ অফ দ্য উইমেন, ওকে ওকে, এনি কোশ্চেন, এনি কোশ্চেন, we have 4 minutes left, any question? Yes, censorship at its best. Any question? Any question from anyone else?
Sir, I don't Nabilaina? have a question, but I want to talk about something that was said in this article. First of all, I really liked reading this article because this writer, when she's talking about the people that she spoke to, she puts the importance of feeling. Je ora smile korse, ba they laughed when they were responding. This was very nice. And second thing, I even talked to my mom about this when they're talking about how Grameen Bank, when women go to Grameen Bank, they have to say their names loudly, and they also have to say their husband's name. Husband's This name, was yes. very important because in my, like, I'm in Chittagong right now and I'm living in my Bari, which is a little like in between urban and rural space. So even here, sir, I see that women do not take their husband's name. They will say their husband's name by their son's father, like অমুকের বাপ বা আপনার Hasaner Baba. ছেলে, হ্যাঁ, Hasaner বা Baba. আপনার ছেলে বা এরকম কিছু, like they will Yes. say it like that. So when I told my mom, Mom, even in Grameen Bank, they are forced to say their husband's name. She frowned. She actually frowned and said, "This is not right. That is not okay." So I just wanted to like bring this up in conversation. That's it. Thank you. Anyone? Anyone? Mashaik? To what extent you agreed with the argument of Lamia Karim? আর কিছুক্ষণ আগে ইয়াসমিন আপু লেখলো গ্রুপ চ্যাটে যে তার বাবলস বার্স্ট হয়ে গেছে। আমারও মানে অন্যরকম একটা ধারণা ছিল, এখন বেসিক্যালি পুরোটা উল্টে গেল। Okay. No, there are media of alternative discussions in তোমার হচ্ছে এটার নাম কি discourses, সেগুলো দেখবা, আমরা সেগুলো নিয়ে we will discuss. We have not yet finished, we are just in middle. Okay, we will also discuss other parts, other issues. Dina Apu, thank you so much for joining with us and for being with us. থ্যাংক ইউ, খুব ইলুমিনেটিং ছিল, সবাই খুব ইমপ্রেসিভ ডিসকাশনটা ছিল, খুব আমার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং, এটা জানতাম না আগে। থ্যাংক ইউ আপু। আমাদের প্রতিটা ক্লাসই মানে উই আর মানে রিডিং, উই আর লার্নিং মেনি থিংস ফ্রম অল অফ আওয়ার ক্লাসেস, আই থিঙ্ক। ডিসকাশনটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপু। থ্যাংক ইউ আপু, ইউ আর ওয়েলকাম ইন এনি অফ আওয়ার ক্লাস। ওকে, গ্রেট। আই মাইট স্টেপ ইন আরেকটার। আমি জানি না আপনি ছাত্রীদেরকে বুঝিয়েছেন। আই এম হোপিং টু টিচ নেক্সট টার্ম বা পরের টার্মে, সো আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু গেট আ সেন্স মানে কিভাবে ক্লাস হয়। আমি আসলে একাডেমিক না, আমি প্র্যাকটিসিং ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার, সো এই কারণে আমি একটু দেখতে চাচ্ছিলাম একাডেমিক্স কিভাবে হচ্ছে আজকাল। থ্যাংক ইউ আপু, থ্যাংক ইউ। সো আপু, লুকিং ফরওয়ার্ড আপু। মি টু, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থেকো। হ্যাঁ, Thank you. so looking forward your midterm presentation. Okay, so first 3 groups you should তোমার হচ্ছে prepare for next Monday, I think. Next Monday. Okay. Sir, So when are we going to discuss the Shelley Feldman's article? next class, আমরা যখন next ক্লাসে যাব, শেলি ফেলম্যান রয়ে গেছে, Sir, নিকোলাসের Sir. yes please. Yes please. Yes please. Yasmin, বলো। Yasmin, can you hear us? Presentation to Monday. Yes, sir. Can you hear me? Yes, Am please. I audible? Yes, you are audible. স্যার, আমাদের নেক্সট উইকে যে 3টা গ্রুপের প্রেজেন্টেশন আছে, আমরা কি মানডেতেই 3টা গ্রুপ প্রেজেন্ট করব? Yes, Monday 3 groups and Wednesday rest of the groups. Okay, sir. Okay? Okay. So during midweek, okay? That is Thank you. Thank you. Thank you. সবাই ভালো থেকো। Thank you, sir. Allah Hafiz, sir. আসসালামু আলাইকুম।